ஓகே, லாஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். இந்த வீக் வந்து ஹவு டு ட்ரா த ஃப்ரூட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி நம்ம எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் நீங்கள் கற்றுக்க தேவையில்லை, மெயினான ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் அது வரைவோம். Say this. இது watermelon. Just ஒரு horizontal line and semicircle. இப்போ இது நடுவில் வந்து இந்த சீட்ஸ் வரையிற. நெக்ஸ்ட் வந்து பனானா. அழகாக இதை பேரலாக இதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு திஸ் இஸ் பனானா. கொஞ்சம் இங்கே டார்க் கலர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஈவன் இஃப் யூ உங்களுக்கு ஒன் மோர் பனானா வேணால் இதை பேரலாக இன்னொரு லைன்ஸ். ஓகே, banana. Next, grapes. Grapes just அப்படியே oval, semicircle. அப்படியே செமிசர்க்கிள் ஒன்று கீழே ஒன்று கீழே ஒன்று அப்படியே வரைஞ்சிட்டே வரணும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து கிரேப்ஸ். ஓகே, த கிரேப்ஸ் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அடுத்து ஆப்பிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிரேப்ஸ் வரைஞ்சாச்சு, பனானா வரைஞ்சாச்சு, வாட்டர்மெலன் வரைஞ்சிட்டோம், ஆப்பிள் வரைஞ்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பைனாப்பிள் வரையலாம். See, pineapple is just you have to draw ஒரு oval shape வரைஞ்சிங்க. After that, see, just ஒரு horizontal lines. Then இதுக்கு குறுக்க இப்படி ஒரு லைன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த எட்ஜில் லைக் திஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ரா. இப்படி வரைஞ்சோன்னா see, very easy to draw the pineapple. Next, cashew nut. Okay, next the cashew nut. இது நம்ம இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஃப்ரூட்ஸ் வரைஞ்சிட்டோம். இது தென் எக்ஸ்ட்ரா லைன். ஓகே,